Naam, hujambo mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Darubini Wikendi. Mie ni wako Sarafina Robi. Karibu niweze kukujuza taarifa za leo hadi tamati, nikimshikia zamu mwenzangu Kamchemenza, lakini mwanzo tupate vidokezo. When you will be requesting any trip, we will add additional of 30% should that these companies will not adhere to adjusting these prices. Wahudumu wa bodaboda wanaotekeleza shughuli zao kupitia mtandao watishia kuongeza nauli kwa 30% kuanzia kesho kufuatia ongezeko la bei ya mafuta. Mchungaji Evans Omolo atawazwa kuwa provosta katika kanisa la All Saints Cathedral. Na viongozi wa muungano wa Azimio watalazimika kupanga mikakati kabla ya maandamano yanayopangiwa Jumatano ijayo, asema kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka. Naam, karibu mtazamaji, niweze kukujuza taarifa hizo kwa kina. Jina langu ni Sarafina Robi, mwenzangu wa ishara ni Lensa Odingo, na vile vile unaweza kutupata mbashara pale Facebook, YouTube na Twitter @KBC Channel 1 na vile vile @Sarafin_Robi. Tukianza ni kwa viongozi wa muungano wa Azimio watalazimika kuandaa kikao na kupanga mikakati kabla ya maandamano yanayopangiwa kuandaliwa Jumatano ijayo. Akiongea kwenye ibada ya kanisa katika eneo la Embakasi Mashariki, kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka alisema kuwa vinara wa muungano wa Azimio watakutana kesho na kutoa mwongozo kwa wafuasi wao kuhusiana na maandamano hayo ya kitaifa ya kupinga serikali. Na jinsi mwanahabari wetu Abdiaziz Hashim anavyotuarifu, viongozi wa Azimio wanadai kwamba halmashauri ya udhibiti wa sekta ya kawi na mafuta nchini IPRA unafaa kushtumiwa kwa kukaidi agizo la mahakama lililositisha utekelezaji wa sheria ya mwaka 2023. Huku siku ya maandamano zaidi ya kitaifa yatakayofanyika Jumatano ijayo ikikaribia, vinara wa Azimio wanawahimiza wafuasi wao kujitokeza juma lijalo kuelezea kutoridhika kwao kutokana na sheria ya fedha ya mwaka 2023 na hali ngumu ya kiuchumi. Akiongea kwenye ibada katika kanisa la Missioners of Hope Christ Ministries katika eneo la utawala jijini Nairobi, kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka alisema kuwa vinara wa Azimio wataandaa kikao kesho kujadili mikakati ya kuandaa maandamano dhidi ya serikali. In effect, we have not met to plan what is happening. I saw my friend Raila may announce tutarudi huko Wednesday. Hatujaonana. Kwa hivyo Kenya, mjue kwamba you are right to picket under Article 37, peaceful demonstration, unarmed like we did in Machakos. Kiongozi huyo wa chama cha Wiper pia alidai kwamba maisha yake yamo hatarini kufuatia maandamano ya Sabasaba ambayo aliongoza katika kaunti ya Machakos. Kwa hivyo hii tabia ya kila wakati tear gas karibu waumize Raila this time, mimi pale Mathare karibu nimalizwe. But leaders have to listen and leaders have to know nobody is indispensable. We are all subject to the authority of God. Viongozi walioandamana na Musyoka walishtumu halmashauri ya kudhibiti sekta ya kawi na mafuta nchini IPRA kwa kukaidi maagizo ya mahakama yaliyositisha kwa muda pendekezo la kuongeza bei za mafuta. Kesho asubuhi kabla hatujaenda kotini saa 8, IPRA waitane mkutano tena, wakubaliane na vile koti ilisema, wateremshe bei ya mafuta, kama sivyo saa 8 ni kifungo. Lakini hapa mkisema Raila, Kalonzo, Martha Karua msirudi nyuma. Na nyinyi msirudi nyuma. Seneta wa Busia Okiya Omtata aliwasilisha rufaa baada ya IPRA kuongeza bei za mafuta kwa kutekeleza 16% ya ushuru zaidi wa thamani jinsi ulivyopendekeza kwenye sheria ya fedha ya mwaka 2023. Huku wafuasi wa Azimio wakitakiwa kuandaa maandamano ya amani, kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka amewataka wajitokeze siku ya Jumatano wiki ijayo. Abdiaziz Hashim, Darubini Wikendi.
Naam, shukran sana Abdiaziz kwa taslifu hiyo kamilifu. Kwingineko mtazamaji, ni kwa miungano 7 ya sekta ya afya imetangaza kudumaza utoaji wa huduma za afya kuanzia Alhamisi wiki hii. Katika kikao cha pamoja, miungano hiyo imesema wanachama wake watasitisha utoaji huduma kuanzia tarehe 13 mwezi huu kushinikiza utekelezaji kikamilifu wa mkataba wa nyongeza ya mishahara. Miongoni mwa matakwa mengine ni kuajiriwa kwa wahudumu wa afya 20,000 kuajiriwa kwa wahudumu ambao wamekuwa wakifanya kazi kwa kandarasi pamoja na huduma za bima. Timothy Kipnosu na taarifa kamili. Jumapili adhuhuri jijini Nairobi, katika kikao cha pamoja, wahudumu wa sekta ya afya wakajutia kwamba utoaji wa huduma za afya kwa wote umesalia ndoto licha ya ahadi za kutekelezwa kwa mpango huo kikamilifu. We are going to have a mother of all strikes, leave alone the grandfather. You know, the mother of all strikes means everybody is going to be on strike. Right from PHOs, right to nutritionists, right to clinic officers. We are going to go on strike beginning 13th July. Na sahi atakuenda na namna gani? We are not going to accept these issues. We will go cat and mouse. Tulipeana notice ya 60 days as opposed to the 7 days that is allocated for in the constitution to ensure that kila player wa hiyo sekta ya afya ameingia katikati. Wakiwakilisha matakwa yao, miungano hiyo imeshinikiza utekelezwaji kamilifu wa mkataba wao wa nyongeza ya mishahara. Aidha, wameitaka serikali ya kitaifa na zile za kaunti kuwaajiri wahudumu ambao wamekuwa kwa mafunzo na vile kuwaajiri wahudumu zaidi kukabiliana na upungufu uliopo. I'm aware we have UHC program, the contracts. We have the contracts from NMS, like for example in Nairobi. We have contracts for CHAP and other contracts, the hospital-based contracts. We want the national and county governments together to absorb all of them, all those healthcare workers who have been working under those contracts. This will help us to bridge the gap. Pia wametaka kupata majibu kuhusu jinsi serikali itahakikisha nyongeza ya ada ya hazina ya bima ya kitaifa NHIF itaboresha huduma za afya. An increase in taxation should be accompanied by better service delivery, something that we expected to see in the 2023-2024 budget. This puts into question the prioritization of health and commitment by the current administration to fully implement universal health care. Miungano iliyowakilishwa katika kikao hicho ni pamoja na muungano wa wauguzi nchini, muungano wa matabibu, muungano wa wahudumu wa mazingira, muungano wa wahudumu wa afya ya jamii, muungano wa maafisa wa maabara, muungano wa wanataaluma wa teknolojia ya dawa, muungano wa wataalamu wa lishe bora na shirika la wataalamu wa afya nchini. Timothy Kipnosu, Darubini. Kwingine kwa mtazamaji, ni kwa wahudumu kwenye muungano wa wanabodaboda wanaotekeleza shughuli zao kupitia mtandao wametishia kuongeza nauli kwa 30% kuanzia hapo kesho tarehe 10 kutokana na ongezeko la bei ya mafuta hivi majuzi. Wahudumu hao ambao wametoa makataa ya 48 wamezitaka kampuni zote za bodaboda zinazotoa huduma kupitia mitandao kukagua na kubadili nauli kwenye mfumo wao kwa malipo ili kuafikiana na bei ya juu ya mafuta, huku wakitishia kuwatoza nauli wateja wao moja kwa moja. Wameelezea wasiwasi wao kwamba huenda wakaachwa bila ajira iwapo matakwa yao hayatatekelezwa. We are spending almost 90% of the money we get from a customer on fuel. So we are only left with 10% to cater for maintenance and even our food and other things. We can't let you people come to our country and then you want to kill us by giving us a lot of stress. We are asking the people who are concerned with these online platforms. The laws are very clear, and you are only needed to enforce the laws. When you will be requesting any trip, we will add additional of 30% should that these companies will not adhere to adjusting these prices. On this, we give this notice. We need action within 48 hours.
Kwingineko ni kwa mbunge wa Kipkelion Mashariki Joseph Cherorot ameashiria kwamba wabunge wa muungano wa Kenya Kwanza watawasilisha mswada bungeni kudhibiti mienendo ya wanaandamanaji wakati wa maandamano. Mbunge huyo amesema matukio yaliyoshuhudiwa wakati wa maandamano ya muungano Azimio yamechangia watu kupoteza maisha, wengine kujeruhiwa na pia mali kuharibiwa. Matukio yanayosema hayakubaliki. Kwa taarifa hii na nyinginezo ni kwenye mkusanyiko wetu wa taarifa za magatuzini. Akizungumza katika eneo la Chepsir, kaunti ya Kericho baada ya kuhudhuria ibada Jumapili, Cherorot amesema mswada huo uliopendekezwa utahakikisha viongozi wanaohusika wanagharamikia maafa na uharibifu wa mali wakati wa maandamano. Kuna bill ambaye Roko ameleta, Mheshimiwa Roko, na tuna support kwamba yule kiongozi ambaye anaongoza maandamano will be liable kwa yale yote ambaye yanatendeka. Jumatano serikali iko macho na mambo ya maandamano katika taifa letu tumekataa. Katika kaunti ya Mombasa, muungano wa walimu nchini NATO umepinga pendekezo la jopo lililoteuliwa na rais kuhusu mabadiliko katika sekta ya elimu nchini la kutaka walimu wakuu wa shule za msingi wasio na shahada kushushwa cheo kuanzia Januari mwakani. What we proposed as Kenya National Union of Teachers was a clear path in matters quality assurance by TSC and the Ministry of Education. What we wanted in a nutshell as Kenya National Union of Teachers was a clear role without antagonism, without hitting at each other, that is Teachers Service Commission and the Ministry of Education. Kwingineko, wazazi wameshauriwa kukumbatia mafunzo ya vyuo vya kiufundi TVET kama mojawapo ya njia za kuinua hali ya maisha ya vijana wanaokosa kuhitimu kujiunga na shule za upili au taasisi nyingine za masomo. Once you are through with artisan, the education system has changed. You can now progress from artisan. Once you pass the artisan, progress to certificate. Once you are through with certificate, then you progress to diploma. And a student can progress up to the highest level of education. So hao yakijiri, shirika lisilo la kiserikali limeanzisha mafunzo ya ufugaji nyuki na utoaji wa mbegu kwa zaidi ya vijana 100 katika eneo la Chevaywa, eneo bunge la Lugari, kaunti ya Kakamega. Mradi huo unalenga kutoa nafasi kwa vijana kujiajiri. Tuna mizinga zaidi ya 1000. Tunatengeneza hani ambayo asali ambayo inatoka hapa na ni asali ambayo inatoka Kakamega. Kakamega is the best sababu tuko na tropical rainforest. Hii yetu ya Kakamega is the only remaining tropical rainforest in East Africa, so it's a potential kwa sisi kuweza kufuga nyuki. So if you are working with us in the training. Na hatimaye serikali ya kaunti ya Murang'a inanuia kushirikiana na wakulima katika kaunti hiyo kuimarisha uongezaji thamani katika kilimo. Shirika hilo limesema litatoa mafunzo kwa vijana hao. We also have other farmers that are doing avocado, coffee, and of course they've been asking us why we are not considering them. But before even we consider them, they need to be trained. They need to get aware on how to go about this farming, and especially bring together our youths to be able to embrace this agriculture and farming. Na mtazamaji, taarifa hizo kutoka magatuzini zinatukamilishia awamu ya kwanza ya Darubini Wikendi. Tunachukua pumziko fupi sana, tunarejea na taarifa zaidi, usiende mbali. They are deadly, venomous, predators that strike their prey with precision. The sight of these reptiles triggers a natural instinct to flee or strike. This is how you can tame a snake. But for Raphael Edapao, the sight of snakes evokes a different emotion. This is a juvenile python. Join Sheila Kayaro Yogo this Sunday and Monday, the 9th and 10th of July at 9 p.m. for My Day with the Snake Man, only on KBC Channel 1. Look at you. You've been disloyal and dishonest to me and to poor Vicente, who is devastated right now. So you were the one who gave him those keys? Yes. You were the one who killed Forero. How is Alonso doing? Please tell us. He just had some minor complications, but he overcame it. The good part is that he reacted.
Olegario. Las Bandidas. Naam, karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini Wikendi. Kumbuka vile vile unaweza kutupata mbashara kwenye tovuti yetu www.kbc.co.ke. Tukiendelea ni kwa mamia wanaume wa kanisa Katoliki katika kaunti ya Kiambu walikusanyika kwenye hafla ya mashindano ya muziki yaliyolenga kuimarisha umoja miongoni mwa wanaume wa familia kwa jumla. Mashirika wa wanaume katika parokia ya Riara, James Mukami, alisema kuwa wanaume hutekeleza jukumu muhimu katika familia kama nguzo na kuwahimiza wanaume kutekeleza majukumu yao kwa moyo mkunjufu. Wanaume wa kanisa Katoliki kutoka parokia kadhaa kwenye kaunti ya Kiambu walikusanyika kujiburudisha na pia kushiriki kwenye mashindano ya nyimbo. Sherehe hiyo pia ilikuwa njia ya kuungana na kwa wanaume kutangamana kama familia. Hata kama tunashindana, ni ile hali ya kutekeleza ile mpangilio wa Archdiocese of Nairobi, tushirikiane kwa maombi, tupelekane safari moja. Mshirikisho wa wanaume katika parokia ya Riara, James Mukami, alisema kuwa kukusanyika pamoja kwa wanaume ni ishara njema ya kudhihirisha umuhimu na sura mpya ya jamii. Tumeona wazee wameshikana vizuri, wamekuja pamoja kutoka vijiji tofauti. Tumekuwa na haya mashindano ambayo si mashindano tu, bali ni kuleta wanaume pamoja kwa hii dekania ya Kiambu. Haswa kukutana na wanaume, tusherekee, tujuane, tupate marafiki wapya na pia tucheze wimbo yenye inashikanisha wanaume. Kuambatana na matokeo, washindi watatu wakuu walipata tuzo na vyeti vya kushiriki. Parokia ya Kiambu ikiibuka ya kwanza ikifuatiwa na ile ya Ting'ang'a, huku ya tatu ikiwa ile ya Riara. Parokia 6 zitaelekea kwenye kiwango kingine ili kushindana kwenye maeneo kabla ya kuelekea kwenye kiwango cha dayosisi kuu. Pauline Nasimiu, Darubini Wikendi. Naam, tukisalia hapo kwenye masuala ya kanisani mtazamaji, ni kwa mchungaji Evans Omolo ametawazwa kuwa provosta katika kanisa la All Saints Cathedral. Omolo atakuwa provosta wa 14 baada ya mchungaji Sami Wainaina ambaye kipindi chake cha miaka 10 kimekamilika. Omolo ambaye anachukua wadhifa huo wakati kanisa linapokabiliwa na tishio la pendekezo la udhibiti wa makanisa na serikali, amesema atahakikisha utekelezwaji wa mipango inayonuia kuwanufaisha waumini. Ni Jumapili asubuhi katika kanisa la All Saints Cathedral kwenye kaunti ya Nairobi. Mchungaji Evans Omolo anatawazwa kuwa provost wa 14 katika kanisa hili. Receive and install you, Evans Omolo, as provost of this cathedral church. Anakula kiapo cha utendakazi katika wadhifa wake mpya. I, Evans Omolo, being duly instituted, inducted and appointed, are now about to be installed as the provost of All Saints Cathedral Church. Omolo anaelezea baadhi ya miradi anayonuia kutekeleza ili kuendeleza mwongo mzima wa sifa njema anazoacha nyuma Sami Wainaina. We intend to ensure that we are seeking people at their places of abode and work and not waiting for them to come and find us here at the cathedral. This then will act as a precursor to church growth by ensuring that the cathedral's impact is felt
beyond our church walls. The pulpit ministry is not to make people comfortable. It is to make us ask the right question: are we comfortable? And what are we doing about the discomfort of others? Provost Omolo atahudumu kwa kipindi cha miaka 5 kinachoweza kuongezwa mara moja tu. Make me an instrument of your salvation for the people entrusted to my care. Mchungaji Sami Wainaina atachukua wadhifa wa kuwa mshauri wa masuala ya ushirika wa Kianglikana jijini London, Uingereza. Reverend Evans doesn't need my shoes. He only needs his shoes. It is the Lord who calls us, and it is the Lord who equips us. When I came in as the provost, I didn't know what to say or what to do. I learned slowly from my predecessor who was a provost like me. Nancy Okware, Darubini Wikendi. Naam, tunamtakia kila la kheri Provosta Omolo. Tukiendelea ni kwa shirika la mafunzo na tafsiri ya Biblia BTL limeandaa makala yake ya pili ya Run for the Bibleless mjini Mombasa. Makala haya ya kuwahamasisha watu pamoja na ukusanyaji wa rasilimali huandaliwa kila mwaka ili kukusanya fedha za kusaidia kutafsiri Biblia, mafunzo endelevu na ukuzaji wa lugha miongoni mwa jamii ndogo nchini Kenya na ukanda wa Afrika ya Mashariki. Mkurugenzi wa shirika la mafunzo na tafsiri ya Biblia, Mchungaji Peter Munguti, anasema hafla iliyoandaliwa mjini Mombasa inalenga kusaidia kutafsiri Biblia katika lugha za Kiribe, Kijibana, Kirabai na Kikauma. Lugha zilizoteuliwa ndizo zinazojumuisha jamii ndogo za Wamijikenda ambao wakazi wake wanapatikana kwa wingi katika kaunti ya Kilifi. Biblia yote mzima, Agano la Kale na Agano Jipya, tuko na vikundi 6. Tuko na lugha 6 ambazo tumeweza kumaliza. Ya kwanza ilikuwa ya watu ambao wanaitwa Wasabaot, tukamaliza ya watu wa Ngiriama, Tharaka, Ndigo, Duruma, na sasa hivi tunapoongea tumemaliza Biblia ya watu wa Pokomo. Mchungaji Munguti anasema juhudi za kutafsiri Agano la Kale na lile Jipya katika lugha za kiasili zinafanywa ili kuziwezesha jamii kusoma maandiko ya Biblia katika lugha zao wenyewe. Munguti aliongeza kwa kutafsiri Biblia kuna umuhimu katika taifa kwa kuwa kunasaidia kuhifadhi lugha za kiasili na zaidi kunasaidia kudumishwa kwa utamaduni pamoja na mila za jamii. When the scriptures are translated into the people's language, into the language of the person, they speak to that person's heart, and that's what we would want to see in every language in Kenya. Munguti aliwashtumu manabii wa uongo pamoja na wahubiri wanaopotosha watu kwa jina la Mungu, akisisitiza kuwa wengi wa wahubiri hao hawaijui Biblia na kwamba wanatumia dini kujitajirisha. Alitoa wito kwa wakazi kujifunza Biblia kutoka kwa wahubiri wa kuaminika na kujitoa kwenye mitego ya wahubiri wa lahai wanaojivika vazi bandia la utumishi wa Mungu. Kasichana Masha nikiripotia Darubini Wikendi. 이 새끼들 다 어디 갔어? 이 새끼 안 뭐해 빨리 체포해. 선생님 이쪽으로. 죄송합니다. 혹시 우리가 모르는 적이 나타난 건 아닐까요? 내가 알아보고 처리하죠. 잊지 않으셨습니다. 아무리 기회를 줘도 회개하지 않는 악인들에겐 불변을 내리셨습니다. 예, 그렇지요. 소돔과 고모라는 유황불이 떨어졌고 완고했던 파라오는 자기 마다들을 잃었습니다.
Kitambulisho hicho ni ishara tosha kwamba ni wakati wa habari za spoti. Kabla tuwe mwenzangu Sarafina Robi kumla ng'ombe mzima, mimi nikimalizia kwa mkia wake. Karibu, mimi naitwa Timothy Kipnusu na ngwananga taarifa kwamba jumla ya wachezaji 2,000 watachaguliwa wakati wa michezo inaendelea ya muhula wa pili baina ya shule za sekondari nchini na kuwekwa kwenye kambi ya mazoezi kwa jumla ya wiki 2. Waziri wa michezo Ababu na Mwamba alifichua mpango huo unaokusudiwa kuwapa nafasi chipukizi hao kugunduliwa na kukuza vipaji vyao vya uchezaji. Ababu alisema kuwa talanta zitakazotambuliwa wakati wa michezo hiyo ya shule za sekondari zitakuwa na nafasi ya kupata mafunzo maalum kutoka kwa makocha waliohitimu wakati wa kambi ya kitaifa itakaandaliwa mwezi ujao. We are preparing the first national talent camp at Kasarani that will bring together the top 2,000 talents that we have selected from all over the country. And during that period, for 2 weeks at Kasarani, you will be trained by the top coaches. You'll be mentored by top ex-players like Bernardo Nyango here. Na Mwamba alikuwa akizungumza wakati wa fainali za michezo baina ya shule za sekondari Gatuzini Busia katika shule ya upili ya wavulana na Mbale. Shule ya upili ya Jonosogo litawaza mabingwa wapya wa soka wavulana kwa kuilaza Madende bao 1-0, bao lilofungwa na Ricky Sande mnamo dakika 22. Shule ya upili ya wasichana St. Joseph Chakol ilinyuka Katakwa mabao 8-0 na kutoa taji ya kinadada. We are going to make arrangements for all sports teachers to receive CAF certification. We are changing policy in education so that you who develops talent can also be promoted on the basis of your work in talent development. Katika mchezo wa volleyball kwa vulana, shule ya upili ya Sigalame ilishinda Butla seti 3-2 na kuibuka mshindi. Mashindano haya siku 3 yalizivutia shule za upili kutoka kaunti ndogo 8 kutoka Gatuzini Busia zilizowania taji katika soka, volleyball, raga na netball. Bernard Okumu, Darubini michezo. Kwingineko ni kwamba Kabras Sugar ndio mabingwa wa mkondo wa Driftwood ambao ni wa pili kwenye msururu wa kitaifa wa raga kwa wachezaji 7 humo nchini. Menengai Oilers na Kabras zilikutana kwenye fainali ya Driftwood na ni Kabras walioibuka washindi baada ya Fijian John kuongeza alama za penalti katika dakika za mwisho. Dennis Abukuse anayechezea Menengai Oilers aliteuliwa mchezaji bora wa mashindano hayo. KCB ambao ni mabingwa wa mkondo wa kwanza wa Dala walimaliza katika nafasi ya 3. Tuagane na raga, tutupie jicho uogeleaji ambapo shirikisho la uogeleaji duniani litalazimika kuandaa uchaguzi mpya wa kuwachagua maafisa wa shirikisho la humu nchini baada ya zoezi la uchaguzi kutibuka. Uchaguzi huo ulipaswa kuandaliwa jana, lakini msimamizi wa uchaguzi hakujitokeza. Maafisa wa shirikisho la uogeleaji humu nchini wamekashifu vikali kuahirishwa kwa uchaguzi wa shirikisho hilo uliopaswa kuandaliwa hapo jana. Licha ya maafisa hao kuchaguliwa bila kupingwa, msimamizi wa uchaguzi hakujitokeza kuwatangaza rasmi kuwa washindi na kusema kuwa alipokea vitisho. Maureen Owiti alitarajiwa kuchaguliwa kinara mpya wa shirikisho hilo baada ya mshindani wake kujiondoa. Inahofiwa kuwa uendeshaji mbaya wa shirikisho hilo ungepelekea Kenya kupigwa marufuku. As far as we know, we have adjourned, and I'm sure the Stabilization Committee is having a lot of consultation on what the way forward is. I cannot speak for World Aquatics on what they are going to do. We're just appealing that this was their process. They recommended the returning officer. We did not see any objection at that point as to why he should not conduct the elections. Shirikisho la uogeleaji duniani liliunda kamati simamizi ya mchezo huo 28 mwezi Juni mwaka 2022 kuzuia Kenya kupigwa marufuku. Huku haya kijiri, mataifa ya Kenya, Tanzania na Uganda tayari zimeweza kuanza mikakati ya kujiandaa kujipigia debe maandalizi ya fainali za kombe la mataifa ya Afrika mwaka 2027. Mojawapo ya matakwa ya shirikisho la kandanda Afrika ni sharti nchi andalizi iwe na viwanja 6, viwili kati yake vikiwa na uwezo wa kumudu mashabiki zaidi ya 40,000. Maafisa wa CAF wanatazamiwa kuanza ukaguzi wa viwanja katika mataifa yote yanayowania
kusimamia maandalizi hayo yakiwemo Misri na Algeria kabla ya kutangaza mshindi. Ile makubwa yenye inatakikana financial guarantees, viwanja nini, ni serikali ya Kenya. Na tayari wamefanya hivyo, wametoa hakikisho na tunaona ni kitu mzuri, sababu sio kucheza mpira peke yake bali itainua uchumi ya Kenya pia. Hizo matches zikichezwa zikikuja Kenya. Kwa kupitia serikali yetu imeonyesha nia ya kujenga kiwanja kingine Arusha ambacho kitakuwa ni kiwanja cha tatu ambacho kitakuwa kiko standby. Kwa sababu sisi tunahitajika tuwe na viwanja 6 ambavyo vinahitajika kucheza, lakini kwa sababu tunabidi nchi 3 tumekubaliana angalau kila nchi iwe na viwanja vitatu ili kiwezekana kuweza kuongeza nguvu ya bid. Mataifa ya Afrika Mashariki, Kenya, Tanzania na Uganda yametuma ombi la pamoja kutaka kuandaa michuano ya kombe la bara Afrika mwaka 2027. Je, hii itakuwa ni zamu yetu? Nikiripotia Darubini michezo kutoka jijini Rabat nchini Morocco, jina langu ni Dismas Otuke. Taarifa yake Dismas Otuke kutoka Morocco kuhusiana na mataifa ya kombe la bara Afrika mwaka 2027 ndio inatupeleka kwenye tamati ya habari za spoti. Shukran kwa kutizama. Mimi ni Timothy Kipnusu, nikirejesha usukani kwa Ngalacha alinipisha mwenzangu Sarafina Robi. Usiku mwanana. Na shukran sana Timo. Mtazamaji, kama alivyosema, nami pia natamatisha Darubini wikendi hii leo. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo ya hii leo, nasema shukran za dhati na nakutakia kila laheri katika wiki ijayo. Kuwa na usiku mwanana. Mimi nimekuwa ni msomaji wako Sarafina Robi, mwenzangu wa ishara amekuwa ni Lensa Odingo. Thank you for being part of Save a Life organization. We're indeed transforming lives. You have seen, what Dr. Mesha Konguti did to Mogaka. Huge transformation. You have seen Eunice Mwende, huge transformation. Jane from Nyamira, huge transformation. My